Hello, good morning, my dear students. In your management subject, we move to another area of management, that is the functions of management. So generally, we can say these functions is the base for the subject of management because in your syllabus, each function is an separate chapter. So as an exam point of view, functions of management is very important. So I directly move to the concept of functions of management. So following are the important functions of management, or these functions is also known as the process of management also. Then this process may be continuous process. So what I'm trying to say is the main concept comes under management subject is the functions performed by management. These are the main 5 important functions of management, that is planning, organizing, staffing, directing, and controlling. So first point is planning. What do you mean by planning? Planning is the primary or basic function of management. This is the starting point in the case of functions of management. That is, a planning is the primary function of management. Planning is the first function of management, and the planning is the basic function of management. Before taking any action, a manager has to decide what he wants to achieve and how he is going to achieve. This is called planning. That is, first of all, the manager or a group of people should fix a target, or fix a goal, or fix an objective. That is planning. Then for getting that particular objective, the manager should do some sub plans. So planning is the base for management. Without planning, the organization cannot attain their desired goals. So planning is a part of forecasting, is a part of decision making, etc. So planning എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനായ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനായ പ്ലാനിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാനേജേഴ്സ്, എസ്പെഷ്യലി ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സിന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് പ്ലാനിങ്. The main thing is that deciding in advance what is to be done in future. That's the simple meaning. Deciding in the advance. നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി ചിന്തിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ? നമ്മുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനൈസേഷനെ കൊണ്ട്, ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ട്, ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തും, ഹൗ ടു അച്ചീവ് അവർ ഗോൾ, നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. ഡിസൈഡിങ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് വാട്ട് ഈസ് ടു ബി ഡൺ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. നാളെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നാളെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം. സോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരും. സോ ഈ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട്. വാട്ട് യു മീൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ്? ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഗോള്, ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, പോളിസീസ്, പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, റൂൾസ്, മെത്തേഡ്, ബഡ്ജറ്റ്. സോ അങ്ങനെ കുറച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാൻ ഉണ്ട്, സ്റ്റാൻഡിങ് പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ 10-12 പോയിന്റ്സിനെ ഞാൻ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു. സിംഗിൾ യൂസ് പ്ലാൻ അല്ലേ, എ പ്ലാൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എ സിംഗിൾ പർപ്പസ്. ദെൻ സ്റ്റാൻഡിങ് പ്ലാൻ, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് പ്ലാൻ. സോ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ്. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് അതിന്റെ മീനിങ് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക. പ്ലാനിങ് മീൻസ് ഡിസൈഡിങ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്, മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് വെക്കുന്നതാണ്. വാട്ട് ഈസ് ടു ബി ഡൺ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ, നാളെ എന്ത് ചെയ്യണം, നാളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും അല്ലേ, നാളെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അത് നമ്മൾ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ
അല്ലേ എൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം. So that is planning. This is the primary function of management, first function of management, and the basic function of management. And the second one is organizing. This is very important in the case of a management is concerned. This is the second function of management. Once plans are formulated, the next step is organizing. Organizing creates a mechanism to put the plans into action. Organizing is the process of allocating resources and arranging activities to implement plans. That is allocating resources and arranging activities for what? To implement plans. അല്ലേ, നമ്മൾ പ്ലാന് ഓൾറെഡി സെറ്റാക്കി വെച്ചു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഓർഗനൈസിങ് ആണ്. പ്ലാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം. അതെങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു ഓർഗനൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരിക, എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്ലാനിനെ ആക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ഇറ്റ്സ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അലോക്കേറ്റിംഗ് റിസോഴ്സസ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സോ എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സസ് വേണം? ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് വേണം, നോൺ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് വേണം, എത്ര എണ്ണം വേണം, എത്ര മെറ്റീരിയൽ വേണം, എല്ലാ കാര്യവും പ്രോപ്പറായിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. Then establishing authority responsibility relationship as a management or organization or a firm is concerned, the term authority, the term responsibility is very important. So in the case of organizing, the manager set up an organization structure. What is organization structure? The authority responsibility relationship structure. Who is a manager? Who are my subordinates? Who are my peer groups? So in the case of organizing, the manager should arrange the activities, divide the work into different groups, different departments. Then each department is doing their own activities. At the same time, the management gives all the resources to each department. And there is another concept is that delegation of authority, transfer of authority, then centralization of authority, then decentralization. The same in the case of organizing is concerned. This is the second function of management. Then here in the case of organizing, manager should create or set up an organization structure. With the help of this organization structure, we can easily achieve our target or objective, because there is proper authority responsibility relationship. The next one is staffing. Staffing refers to the managerial function or management function for what? For attracting, for acquiring, for motivating, developing, and maintaining human resources for achieving organizational objective. That is, the manager should try to attract the employees, attract the prospective candidates, and the management should try to recruit fresh blood to the organization. Then the management should try to motivate the employees by giving salary, extra benefit, allowances, etc. At the same time, the management should develop the employees with the help of human resource development, with the help of training. And the last and the most important comes under staffing is the management should try to maintain the existing employees. The management should try to reduce the degree of labor turnover. കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്റ്റാഫിംഗ് അല്ലേ. നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ നമ്മളാക്കി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ. ദെൻ തേർഡ് വണ്ണിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് നമുക്ക് വേണം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ആണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്. മറ്റു റിസോഴ്സ് അല്ലേ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റിപ്ലൈ ഒന്നും തരില്ല. പക്ഷെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അല്ലേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അവരെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ എങ്ങനെയാണ് ആസ് എ മാനേജർ അല്ലേ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക്? ദെൻ വാട്ട് ആർ ദി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് മെത്തേഡ്? Then what are the main steps of selection?
അല്ലേ? എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനെയും നമുക്ക് കമ്പനിയിലേക്ക് വേണമെന്നില്ല, എല്ലാ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എംപ്ലോയീസ് നമുക്ക് വേണമെന്നില്ല. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, ആ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ട ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഉള്ളവരും അല്ലേ, മറ്റതുമായി റിലേറ്റഡ് ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നു, അവർക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുന്നു, അവരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. അവർ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ സാലറി മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ തന്നാൽ അവരങ്ങോട്ടേക്ക് ചാടാൻ പാടില്ല അല്ലേ. ആ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയുള്ള അവരെ എംപ്ലോയീസിനെ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ പിടിച്ചു വെക്കാൻ നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റിന് പറ്റണം. സോ സ്റ്റാഫിങ്ങിൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് ഡയറക്റ്റിംഗ് അല്ലേ. വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ടേം ഡയറക്ഷൻ. Film director, he guide, he motivate, he lead, he communicate. At the same time, means in the case of management also, manager is a director. After planning, organizing and staffing, the next important function of management is directing or leading the people towards the defined objectives. The term directing the people. Then directing is the process of motivating, leading, communicating, and supervising the subordinates. The top level management motivate the subordinates, lead the group of people, then to communicate. At the same time, the manager supervise the subordinates. So we can say for important terms in the case of directing: motivation, leadership, communication, and supervision. These are the main 4 elements of directing. Each element has their own importance. That is motivating. We know some motivational thinkers, some motivational theories are there. Abraham Maslow need hierarchy, Herzberg 2-factor theory, Alder ERG theory, then theory X and theory Y by McGregor, etc. Then a leading manager is a leader. What are the main qualities of a leader? Then communication. The manager should communicate. Then here we can say different types of communication is there. And the last is supervision. What are the qualities of a supervisor? So these are all those things comes under the concept of directing. This is very important function of management. What is the simple meaning of direction? Directing or direction is the process of motivating, leading, communicating, and supervising the subordinates. And the last but not least, controlling. Without planning, there is no need to control. If there is no control, the organization can go their own way. So controlling is the final function of management. It is the process of monitoring and evaluating performance and taking corrective action if necessary. The objective of controlling is to make sure that the work is going on as per plans. So the objective of controlling is to make sure that the work is going, the activities are carried out as per plans. So if there is no plan, there is no need to control. So this is the last and the important function of management. Here the manager monitor or evaluating the performance of an entire organization. Suppose a company fixes a target of rupees 5 crore for the year 2020-2021. Then the December 31st, we can check the balance sheet or the profit and loss account. We fix a target in the case of 2020, January 1st, we set a target 5 crore. And we check the result, the profit by December 31st. We can say we set 500 crore for 5 crore. Then we receive 3 crores only. There is a slight difference. That is 2 crore something is difference. So that time the manager should think,
What is the reason for that particular difference? So to find out the reason is the duty of management. That duty is done by with the help of controlling. കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ്, കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസ്, കമ്പനി ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്, കമ്പനി ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു പ്ലാന്, അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കമ്പനിക്ക് പറ്റിയോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ. 5 crore സെറ്റ് ചെയ്തു എക്സ് ലിമിറ്റഡ്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് 5 crore വന്നു. ദേ ആർ ഹാപ്പി, ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ടു കൺട്രോൾ. ദെൻ 5 crore പകരം ഒരു 10 crore കിട്ടി. ദേ ആർ വെരി ഹാപ്പി. മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ് ആർ വെരി ഹാപ്പി ബിക്കോസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ കിട്ടി. സോ ദ കമ്പനി ഷുഡ് ട്രൈ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ്. അവരെ ആ ഒരു 10 കോടി കിട്ടാൻ കാരണമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കും. ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ദാറ്റ് 5 crore സെറ്റ് ചെയ്തു, 2 crore മാത്രമേ നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയുള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു 3 കോടിയുടെ അല്ലേ 3 crore ലോസ് അവിടെ വന്നു. സോ ആ ലോസ് വന്നതിന് കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ കാരണങ്ങൾ, റീസൺ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് കൺട്രോളിങ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത്? കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു, 5 കോടി കിട്ടണം. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഗോൾ ഓർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അത് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പ്ലാൻ ആണ്. പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് 5 കോടി നമ്മൾ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ കൺട്രോളിംഗിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ 5 കോടി ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ച ഈ 5 crore നമുക്ക് ഈ വർഷം കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ. സോ പ്ലാനിങ് എന്നുള്ള 5 കോടി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് with the help of controlling. So the manager monitor and evaluate the performance of an organization. അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ ഡിഫറൻസ് വന്നു. ഡിഫറൻസ് വന്ന സമയത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ശ്രദ്ധിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് റീസൺ. ദെൻ ആ റീസൺ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എടുക്കും. യെസ്, നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിസൾട്ടിലോട്ട് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും. സോ എന്താ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത, നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്ത. സോ നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി. ഇതാണ് മെയിൻ റീസൺ ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡിഫറൻസ്. 5 കോടിയിൽ നിന്ന് 2 കോടിയിലേക്ക് വരാൻ കാരണം ചില ഇഷ്യൂസ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടായി, അല്ലെ? എംപ്ലോയീസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല, പല റീസണും ആയിക്കോട്ടെ. സോ ആ റീസൺ കണ്ടുപിടിച്ചു. ദെൻ അത് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം വീണ്ടും കൺട്രോളിങ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് ഇയറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ദെൻ വീണ്ടും സെയിം പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിങ്, സ്റ്റാഫിംഗ്, ഡയറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ്. ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്. ഇറ്റ്സ് എ cyclical process. So these are the main functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. So thank you, my dear students.